真正的别叫我是叫做这都叫做去那么也就另外呢，有的这个的话，小孩子已经就点有了这个那个什么。那么这些就那边有时间的话，是就是假设去对吧？你这么记得这些这些人的可能是去。在高温天气下，真听到一些颜色在眼中，我就觉得这就觉得要那种我就能。When I was debating my activity to go on the passed out some strides and some patterns of humans forms of being pure, wisdom also like a golden mountain, named the places in the three worlds. Second sign, face of the spotless moon, color like gold to you like constraint. Let's be like you, the three worlds do not. Someone and great compassion, profound understanding, the purity that frees the purity that frees from the one power dividing reality, that pacified those who are liberated, also show the path of liberation. Of the fear of organization, who are budget to use as a body. Homage to the God of the teach, homage to the great Sunday, to all three of the divine homage, to all worthy of respect, power and bodies. As many as all around heavens and all aspects, with supreme faith I pay homage. Do not commit any non-virtuous actions. Perform only their virtuous actions, so that you can mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. Abstain from liberation and illusion of pure body. A dream, a flash of lightning, a cloud, the condition things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all seeing, subdue the foul faults and be delivered from some sorrow's ocean. Material by the waves of aging, sickness, and steer. Page 15, part 2 chart. I constrain the area. That's the rationale of that time. The Bhagavan was jolly. Together with the brave to the monks and the great. At that time, Bhagavan
직배 된다는 뭐야 고저 요는 꿀론라라 레기 요인자 꿀론디 라니 지보게 지게 되는 거야 많이 봐 라는 거 된치에 제대기다 파마니 그 심지 탐제라 편바바시 두야치 되게 아니 진짜디 닝기 선배고네 꿀론 신배 천주 심부 꿀론 야고 진짜 쇼스로 Yes. First, we adopt the correct motivation for listening to the class, the teaching on the Four Noble Truths taught by Shakyamuni Buddha. This is a holy Dharma. In order that it's meaningful, the motivation should be not just for oneself, but for the kind Father, Mother, sentient beings who've been kind to one, like the parents of this life. So making it meaningful by adopting the motivation of bodhicitta, thinking solely of their welfare. 뭐야 다 가고 들이 하나다 메시디나야 양자 좀 된데 이제 숨배 딘식이 거 최진 연기 총에 되게와서 뭐 그거 여기 진지 가고 검스러 Rejoicing again that in the context of this life, again, we have the opportunity to listen to the teaching of Shakyamuni Buddha on the Four Noble Truths, rejoicing in that opportunity. 어이 다 먼저 한다 다 꼭된 뭐 템바시나게 니 꼭된 셔 가도 들리더라 꼭된 라데 먼저 두당 그림 받들라다 기생 두다 공마데 쉬선 바레 단다 양자 칸페나 먼저 강고야게 니 미딘초서 그래 뉴몬데라야 다지 차라 뭔것이 리기어를 와 뭐 직샘 뉴몬이라고 그러면서 되자 시당 콘도 맞게 텐존 심마지와 남다 토바 네 다딩상게 나자식 근데 여러 가서라지 스무도와 디페션 소라는데 야지 패러노이식으로 하다 된줄라 먼저 남도 취미지 남도게 로 제제 된조가다 동해 망고 쇼지 세션 요라고
이혼디 용거로 티바 매와 차베 내단직 대진직라 꼭딘사들 다이고 봐서 꼭딘 따고 꼭딘 진이 상황도 말해 또 꼭딘 따고 집중 거죠. 지든 다이고 봐서 그래 민팀 지든 바 지든 발람나야 되그래 꼭딘 따고 발람나야 되그래 어딘데직라 뒤에 당부 어디 내단디 신고래서 So we've been looking at the Four Noble Truths in context of the practice, the steps for actualizing, and we've come to that of the true cessations, the third one. And we've looked at the cyclic existence being made up of karma and disturbing emotions, and in the part of the disturbing emotions, there are like gross and subtle levels of those, like the grosser level of disturbing thought obscurations, desires, attachment, hatred, ill will, we have jealousy, pride, we have a worry, a mind that gets upset, depression, and then more recently, sicknesses like paranoia, anxiety, and so forth. All of these are thoughts which are inappropriate attention in the mind, not valid. So in that sense, we look to reducing or removing them, which is not true cessation in fact, but it's like a facsimile or a type of cessation to know to set about to remove them. 제가 다들라 타르잖아 가서 그래다 먼저 응원라 뒤주 응원라 단도야 먼저 내가 몽부지라 초연나다 동네 시고야 몽부지어와 일단 등장하고 있는 먼저 다지 소셜 미디어다 된데 가라 아니 때 많다 다 등장 나도 가봐디 얼른 필요 다 몽부치도 아니 그래서 미래네 소불에네 레벨에네 니에 마고 근데 지금도 알아 저도 동네로 와도 저 동네로 와도 진짜 네 동네 딜레 제외 제와질래 거기 네 동네 딘데 매매 내가 질래고 배낭가서 나도 가봐 다니로 나 소셜 미디어 비주시아도 천진 야고 지시나 오늘 다시 지금 또 알려가 지야 망고지니 등산 나도 가봐 가는 제고 고여를 와다 정말 나도 가봐 가는 레기도 하시는 분들이 또 무간 내가 지야 칼라니야 밀라 바르다야레 이게 다야레 가봐 다야레 정말 가봐 다는 도로 도저히 그 비주 지사체 아니하고 샤사샤샤비나 네 밀레네 좀 민만아에 나자 펜도데 용거로 근데 망고지 다야 많다니 니마고 고차 그 니 용타는 주고를 강에 책도 제가 디즈 즉 동해 락바질 받아 동해 락바 나가서 당부 동해 락바 들레마다는 동해 참고 탈투고 말아 하셔서 당부 안 되서 제도 다 내라 나서 그나 차도에 콘도에 되자래 근데 망고지 계약이 유도도 망고지 다 등상 나도 가봐가는 연구였다 그러 유인이 내와 당스 녀모 제베다 돼 동해 제베 유르스는 독쇼에 가서는 아니 유인이와 내가로 녀모 계약이 녀모 계약이 유대는 이제 나도 가봐가는 다 증거하잖아 다 상마되는 대용으로 이 유인이와 내와도 수심만 이제로 다 딜레야지 수수수 추배원게 직내단에 고려지레시아 텐진 대왕게는 수수 대바대왕게 대바도마도 대왕게 semma 유연되고 요와데 다도 당보와 저 검잡지 시고래서라 이신에서 나는 아니 대 되베 탑랑 카르도 써야 된다 당보 락바도 탑랑도 고된다 남디님도 시에셔는 야고여로 So in the context of this life, there are, and you know, going by our experience, we have been through difficulties and we have had to take on problems such, and these days also with social media, things like phones
that affect our eyes and affect our body and affect our brain. So, if we're using them a lot, so we need to know how to be free from those gross levels of suffering too, cessation. Because these days with social media, we're using these things a lot. We use these phones and things, devices for our work, to book tickets, to book restaurants, to use bank, to use with money. And if we don't put them aside from time to time and or give them a rest, then it can affect our eyes, our sleep. And this is like a gross level of suffering, isn't it? A gross level. So if one doesn't recognize the grosser level, how is one going to be able to recognize the more subtle level of these sufferings and dissatisfactions, such as, and as is often said, the cause of suffering is in the external object. And secondly, Sushin Mayimba, one perceives that object in an inverse way, in a mistaken way, so that that object becomes the condition, for example, for the mind to be upset if it's desire and so forth. So therefore, we need to have a method of meditation that separates us from that suffering predicament. Here, we need to remove that gross level of suffering. So why not talk about true cessations and true paths together? 그래서 답변은 먼저 좀 되게 당부 지사 먼저 개수는 아니 류당아 이 돈바로 지난로 왔지 류가니 돈제와 나게 아니 지금 담아 지도 마셔 나데 가로 당부 신내 쉬셔야지 아 류지군에 소저거든 미장저거든 고무고거든 다도 저 가로 그래서 류가니들라 류가니게 자와들라 캘렌시네로 팀도 쓰제 digdu söje kaathuku yore wa. Yeah. It is lelha yore tangune sinarwa. Lelha yore. Di chedan thangbo chumde de lelha wa yimba kanjile ya, kia la lelha wa shivjile wa. Tikzuku she jalan shona, tikzuku janya she jide yaro. Nga kia, tandame gizi she de natinde tikzuku she de lamsang paru maji usukuda. Chedan di inzu 당고 뭐에서 밀라 뭐에서 내년에 가 찍네 니네 디 가야라 캘린션이 당아 디르는 가 지도 시행면서 와 캘린션은 페이지 빵두고 열 지도 시행은 참바제도는 지도 시도시도지도 나가 지도 시행면 캘린션이 당아 지도 디 빵원이 있어제 네 가면도 지도 되게 지도 시행이 미마지워서 라마지워 되게 요나 드링네 직접 방법이나 아니 미지 투제다 직접 시행과에 내단지 내는데 당에 계신 캘린시에 있다 직접 시행면서 담용데 직접도 마시나 아니 미 바로벨에 내고 말을 수주마지부대 연구 말아 어디 다르거든 장하게 동해 내단지 내 치수 캘린시에 지고게 수수 동해질에 다르고 여러 어디라도 꼭 댄스나래 타르바스나데 어떤 데스치는 연구요 레스라디 당고 좀 되게 룽아게 니저도 이제 배난 도와도 되나라 이라 제와요 말에 심라 디체초 말에 심기 제와요 말에 류지 준셰초 말에 꿈꾸초 말에 디까셔라 류당아니 디까셔라 그래서 룽 당보 룽아니디 락바락바도 까셔라 두스제리 아니 네 테네 타치스 아니 타 전주심배 돈 받다 나도 뭐들 다 이도면 거를 이게 셈제라 차와지고 말에 셈제라 내와지고 말에 셈제 르단기고 말에 셈제 남편주기 교연시기고 말에 와다 전주심배 돈 받아서 캘린다는 셈제 신기 교연시 조고 말어 셈제 신기 교연마시 랑기 교연시 신기 연대죠 올라라 안도 이라 도면데 아니 이다 다 가서 이스나레 셈스나레 셈 상단다
푸베 엉게다 동이 쉬지 용기 어디다 단대지도 디나라 제부 쉬지로 어디인데 디 어디 도단디 셴베이나 낭베 출라야디 수수 디지도야 당 파르웨 디지도야 시디 세셔지 하고 있는데 어디 그거 쉬지에대로 하는데 지도는 러시 뭐지 출라야디 않고 지도나 처연나 그거 매대회에서지 고양이가 최지디 그런 톱다운 신다지 렌지 두기 선선 고양이가 디 말아 이 제가 디 나라도 미스이네 동해도 매외인다 동해디 중세 고디게 바까샤로 동해 중에 고디게 까샤데 동해 연구야 말아 동해 연구 매서 동해들 타로 뭐로 아니 타르바셔야 돼 어두스체니다 거래야당 배전셔야 돼 이요나 안에 남배추에서야 돼 당원에 단대 뒤들을 캐치버리셨다 오늘 디 치고도 써야지다 수수심 나네야 레나 디야 보여라 So it is that with this in mind, removing the gross levels of suffering, Shakyamuni Buddha set out initially, that we guard our physical actions and our speech. So with speech, there are four, isn't it? You know, lies, gossiping, harsh speech, slanders, to refrain from them, and then physically killing, sexual misconduct, taking that which is not given. Because Shakyamuni Buddha laid out what is most easy for us to practice initially in terms of ethics and morality, and good in the sense that those things that can directly harm others are refrained from. So we know that, you know, to refrain from speaking harshly, to say lots of meaningless things or gossip, to not speak harshly because it upsets others. So on the one hand, one is refraining from speaking unkind and harshly because it directly upsets others' mind. And secondly, one takes the responsibility or the promise, the responsibility to not do it. So then when you meet that person, you know that one has taken that commitment to give up harsh speech. So normally when you see that person, you might have spoken harshly, but because you think to yourself, oh, yesterday I took that pledge not to speak harshly, you refrain from doing so. And what happens there is self is protected and other is protected because no harm ensues. So in that sense, in terms of the suffering, you're responsible, and that's like a small type of a cessation and a method to it, a path to that cessation by that abstinence. So here we're looking at refraining from body and speech activities initially. And this is at the first level. So in the Vinaya teachings, it doesn't initially talk about the mind. It's more concerned with these physical and verbal actions. And it's not until we get into the second level of vows, like the Bodhisattva and Tantric vows, that we start working with the mind in terms of not having a harmful intent mentally. And when we look upon others, to not see their faults, to see their good qualities, isn't it? So it's like a Bodhisattva vows that you look at your own faults, but you only see the good qualities in others. And over and above that, one starts to work with the mind so that the mind starts to project less or have these invalid ways of perception less, and we suffer less. So we can see here now how, in terms of Buddha Dharma, we take these sequential steps from gross. And then, you know, this is something that can be brought over these days into society. Society really needs this type of practice. You know, it would be mistaken if we didn't understand these steps of Buddha Dharma and sought the truth elsewhere. So because it's the case that no one wants to suffer, why not stop it at the door?
and then strive for liberation. So if one can do that and then that's the meaning of put it down, then one puts effort into it. And actually, this is the time to do it now. It's good to yearn for that. Yes. Benarwa, Marazo, Ninguro, that's Simsi, the number dam challenge or to you, Danganzo, some talk about number dam and the surgeon. Nezuroji, Dig Madiroji, Chumbadal, and San Dumdo, Dam and the surgeon, so is Major of the Dam and the surgeon. And the day in this Angala, the Simge number Dam and the Tende, the Nego de la on the Ujum Gomes Jamera, Sim Tangamda than Tobada. Akashi is David Chunjugana, the Gangi Dam and the Teddy, your team is Tambasi the Degro, Yeah. 10 or what 10 doing it. Or Gangi sing the tenor, Gangi sing the new Legro. And the Mount by the Mulling Neda that there's sometimes Mount by Simdero, Japanese, and it's Simba Puzuto with Chandra. Some of my Jewish in the young Yora. 근데 요즘 가둘라니 우중 검지 general 신다 개면 우중 검지야 가마 숨쉬가 우중 검지 잡이네 당기게 지 semba 쇼지 아직 파데 요새 마지우서 되게 시도로 알아 제가 남산 시도로 우중 검지 잡사서나 잡인데 우중 검지 잡사오다가 셈데데 다다지 거기 심보로지 기울어지 되는데 제가 대 먼저 고딩 기승 먼저 딱 고딩 리베 줍지 리베 녀에도 내 두비라 Yeah. 그래서 냠녀다네 줍투비나 아니 딜레야 지 곰자래야 잉도지 레로 주주 동과 차원에 순수 곰자니 투르 그래서나 곰자어들 때네 초 대화시키고라 먼저 상만 대화를 차기요라 대화디 영화시디 디체디 대화 연구도 디체디 동의 연구도 써야 돼 냠뇨데 소연한 슬레디 당에 우주 검시자연데 상가라 아니 배 기부도 되나 지 강에서만 제도도 참바상만 라도도 되네 선바데 당화 쉬지 차기도 땅마 쉬지 차기도 근데 아니 가외용 등산 알아서 뉴질랜드다 미도 민망고 쉬지 리가나 지 트램빙다 해깅도 왜 같이도 거래서나 때 배때 베네주 담만다 khoya samada mangdara she sambe thuji dedera rigalan chik rojo dinde khoya yamada miga damana tha mare amjo damana sheyo mare khawa biju da thajagona yo maro ani medu ta ani ji chuda rida bangda i duzu chikda ji thoya samma thadawa janya chade ngage dige de thamba jewe inda ani semla dige ji legi yoro dige de mimang bochi 디기지 기부지 연구도 세제 어저께는 리간을 유도해야 돼. 뭐 대화지 연구여 인상 텔레 차지로 되어라. 대나시면서 우주 공개 그러면서 내가 된 우주를 내가 우주를 대지 딜레스코서 칸요서 우주 잡 대지 그래서 담아도 담아도 우주 공개 내가 뭐 맞지 아니 니구도로 제 사람은 니구되다 아니 주시더라 네 건설라가 된 우주 공개하려고 그래 It's the case that for us, we tend to have a lot of discursive thought. A lot of thoughts come up in the mind, I would say mental constructs. A lot of them are inappropriate or invalid. And in dependence on those, we tend to make up or connive all types of stories or dramas. But if we can learn to just bring the mind back to the breath, people have a lot of worries, anxieties, and also they are holding on to things that happened in the past, in the memory, or recalling the past. And bringing up memories of the past can be harmful. And then in the world, when that becomes prevalent, then it's easy to have a narrow-minded type of a approach or a narrow-minded view. So rather than going down that, how about just nothing else, just being aware of the breath
doing like 1, 2, 3, 4 rounds of breath. And you immediately find the mind that was discursed starts to be peaceful. And then at the end, one can remain quietly in the present moment. Last class, we talked about the reasons behind nirvana or true cessation. But here we're talking about actually the experience of accomplishing it in practice. And if one has that notion, then one will have like a zest or a yearning for meditation, such that if you have free time, you'll want to meditate because you'll want to manifest a happy mind, blissful mind, and you will have thought, okay, so what are the causes for that happy mind? And when you are wanting to meditate and you meditate, you'll find after a time that because of your meditation, you forget your worries and the mind becomes clear and lucid. These days, what happens is people's minds get so full up with all types of things. So what do the New Zealanders like to do? They like to go into the mountains. They like to go tramping. They like to look at the scenery. They like to go to a place where they don't see or hear or have to use the phone, isn't it? Remote place where they can just see the water and the trees and be in the present moment by forgetting all those worries and phones and things. That's dicky for them. That's happiness for them. And they like that sense of happiness. Just like that, I always try and encourage people to do breathing meditation, but now perhaps I've talked about it so much, it could be a bit boring and people could feel like falling asleep because I'm always accentuating breathing meditation. Yeah. So, dineda ko bena ujung gomdo ina ko ugla thanga ja de somebody thangbo thanga ugla thanga ni je ja ne sum tine shi nga thu ya somebody temro ro ne somebody temro do ne somebody tembo cha yin ane ji kaso gore ji lamsa be ji kondo je re ji ta nyumo je re yuro je cha yin lamsa ma je ro kaso na sim di shinda ji gan de ro Yeah. so the sim the pop make the pobala ta je de na di negal de la medo thon do mara por wa Oh, are cheza ani 당이 게 sim de u jung gan thang ja je de 그 아니 미디 지지 세거도 나 미디를 지지 라거도 미디 가라 자래 잡죠 당아 내가 쇼도도 지지 삼로도 망고 단사라고 말고 pobala ta je de 라 우 gan ta je de 라 어디나시 먼저 단대 먼저 내 당보에 셔버져라 심지 되게 남시 진신 차고이 누미디진 지만이 반대 쳐다 손으로 셔버디게 유직을 진지데도 유니버지 된토고요 말아 ah, 네. 다로 거면도 제매야 띵이즈 토부 차도 아니 레로 치도고다 야. 그도 찍나 내가 뭐 치도고였다 치도고였대 한다 먼저 심디게 치도고요 말다 딜 유직 퍼버들 따 미디 퍼버 따스나 메도 통통 말해로 메도 따스는 퍼버 제로 아니 데 믹다와 나시네 심레다 그래 지 제가 먼저 달라 참바 공부를 달라 참바 공부는 달라 콘돔 마가와디 책 말 가벨로디 깨나 마가벨로디 깨고 말아 하시나 야. 어디 심 kumshi suyo je kumshi suyo yundi nyumo sim ya ji nejaro tenjaro ji le yundi chesan shine di debe nyumo ngunju wa shine tobe yundi debe nyumo ngunju garo kondo dija ngaje thado dije samu garo dije gazna koran le dije joro da dindege di kutila ya gogden se dai ko ba se gogden je dum ba sa ro debe nyumo ngunju ko ko ba de la 아니 거기는 지든 바스를 타르바 지든 바르와 타르바 제스페 맞으러 시와다 시와지러 제가 어디 도단데 심라 원에야 체 심라 원데 문주 파가 아니 도세제 제가 라무 도단다 도단 림바지어로 와다 제가 좀 되대지 네 거기는 그 남지 도단 림바디 야보지 심베이나 아니 농바산지에 추세야데
미유디 타바토야 제디 임바라와 타바 수토 그래서는 아니 나도 거월라 동네 상만 동네 냐데 얘기 도 탐제 타고 그래 한번 도와신 미신 타바 제발라 수수마다는 미타 두고 말아 그래서 미신 타려 제디는 수수 동네들 타고 대시 등에 아니 최대 배전 치고도 상양자양 심축처럼 돼야 언제 용으로 If through becoming familiar with the breathing meditation and observing breath as a focal point and counting the cycles of breath, one can stabilize one's mind. So, watching the breath, 1, 2, 3, 4, many cycles, slowly the mind becomes more stable. And when the mind is stabilized, there's no way that it can be afflicted with its objects of observation. That could be the conditions for it to be angry or whatever. So it's very similar to when the mind is focused on the cup. If the mind is single point, or one single-pointedly focuses with one's eyes on the cup. At the same time, one can't see the flower. So it is similar with the mental focus of the breath. Once you put focus on the breath, then the mind can do, it cannot focus on something else. This is very important for the beginner on the level of the path. Because it is the case that when you focus the mind, for example, on something like the breath, you can only hold it on one reference point for a short time and not very strongly. But as you get to higher levels of single pointing concentration in one moment, you can broaden your objects of observation to include vaster things simultaneously. But at our level, when our eyes are beholding the flower, we can't behold the cup. So we are training our mind like that. Similarly, when a mind is focused on love for an object, it cannot have hatred for an enemy. So like and dislike are contradictory. So this is the way that we slowly train the mind to be familiar with its object, and then the nature of the mind's stability comes. And as is initially working with all of the objects in the desire realm, from the grosser levels of their not manifesting to the more subtle, then we get what is in accord with cessation, not exactly cessation, but like a facsimile. It's in accord with it. It's a type of peace where first we have stopped the grosser levels of invalid emotions or thoughts. And if we look at the steps that Shakyamuni Buddha laid out in terms of these, tackling the grosser ones first, then we can understand true cessation as a possibility, and we can know that it's something to set out to do. Here, because one's goal is the liberated state. But if you don't set out to do that for oneself, how can one possibly think of doing it for others? But upon seeing that the liberated state or cessation of these levels of gross thoughts is possible for oneself, then one can see that. One can bring it about for others and set out to help them with effort. sim tempo 써야 돼. 다 개점 뭐시지 자고요. 그래서 셈디 tempo 단단한 셈 tempo 쓰는다. 셈 검자면 되는 거라. 셈 누버디 주 지용으로. 단단한 셈디 남도다 맨달라 쇼제 남다 토과 남도 안 대외니 주기 쳔바다면도 요 몽베 저와다면도 요 된데가
samlo de be de tema namla karma thoga na shi thorjero ani nuwa men yo chana tijen mi tinju be wo mi ngamda so mi ngaje chimbo do ani chamba la jogo yo jumzen tero ho khalsana singu nuwa nyambaro singu nuwa de thorro 그래서 전반년에 미 지 춘주강나 지다 섬기 춘주 배워 아니 맞아서 근데 맞아 숙청부터 전반년에 유조직 시행도 맞아 한 건도 아간다 녀모 믿음 배쳐 그 심도 안다 등산다 대강라 단다 니 닥 사야서로 근데 뭐하다 디맨 담을 사야서로도 레벨 제일 늦지 담아줘 차로다 다 곰 잡으면데 아니 제가 심도 다다가는 주대는데 심은 누가도 주 봉용제 심도 누가 전부 차 아니 전부 때문에 차야 근데 누가 전부 차는데 아니 다음 아직 골로지 누가 제니네 숙성부 제로요래 그러 펜토네 시우지 펜토도 왜요 제가 펜토 진이지 밀 누가 제니지네 죽두자 제거로 Stability of mind in a stable mind is very important because it gives the mind tremendous potency. For us, it's very important to bring our thoughts in. A lot of our problems come because we've lost the potency of our mind, because our minds are scattered. Either we're recalling the past or planning about the future, scattered like a waterfall. And we often see that people with a lot of pride or jealousy, people with like an inflated ego, it is very easy for them to lose their minds because this is the sign that their minds have lost their potency or lost the recall. Often it's the fact that when they have these disturbing emotions very strongly when they're young, they also manifest when they get older. And also with these invalid thoughts, there are other conditions, like when people take drugs or certain types of medication, there are also the conditions for the mind to not have much potency. But if we practice or cultivate single-pointed concentration, then the mind becomes more potent, the mind becomes more stable. Well, of course, that could be used for harm or good, but hopefully to help other. that 인데 심은 누가 추풍나 될래야다 심디다 가르쳐 두고도 요가 따투고라 Yeah. 시신이 잘하시네와 심디 네 직경 차와 미지는 미디게 경을 잘 상담이나 견질라 꾸는 미나를 잘라이나를 네 가르이는지 다지 내주텔라 도가지 가르도 따대도 도가전냐 요된 요시라 Yeah. 뭐만서 공부를 타워지를 네거들 전냐 시대니 저러 혼님도 가도 전에 강인도지 요를 전냐 요요로지래와 체체녀도나 양산의 체 루그라든 요로 양자가게 그거 당신 요로 아니 지 가와도에는 미고랑게 가도 있는 이 경처를 전혀 따지기도 딜 경가도 따기도 알아 로디 따따고래 때문에 그거 당스 자고 당 아디 촘촘랑도 대단 주준요가 로라 고시나가 니마지 가로 걸어 도에 그런 게시라 생마라 니마지 도 맞아요나 가도 정가지는 뉴 로용으로 가도 다 정가지는 주주대 되게 뉴 때문에 뉴 칼라시다 주주직도 체가 전날라 공부를 로투래로 그런 주주 숨제지 제 정가는 데라 공 가지래 되는 팀원은 로는데 딩잉버에 대사 주주 숨시 거라는 깔래칸 담아들 쟁유여서로 그런 뉴스 아니 그런 라도 미지가 다 대닝버 뉴나 야고요랬어 대닝버 대닝버디 야고요랬어 대닝버 뉴스
아니 야도 그 세나사워요라 코란지다서 다 드린 아니 상한사 요야 말이야 나라도 샤라 곰발도 제 칼라 코란 칼라 수기스 칼라야 우스버레 칼라서 칼라 심부시서 그랬어라 데뉴 스토리 곰발레라 데 데가나 부두 데 닝바라 데 닝바야 왜요라라 데 닝바나 부두 직투스라 누구한테 아야 개블랑도 어디 그래서 끼노 냐냐 등데 끼냐냐 타요더라 So then, having looked at mind's potency, then one has to, having reined in the potency, one has to watch with introspection, guarding alertness. What is one observing? One could just see faults in other or negative things. This comes down to motivation being bad. It was the case that in the monastery, one of our monks, one of our classmates, he would only talk bad things. He seemed to be so negative-minded, and everywhere we went with him, there was troubles. We just a simple thing like buying veggies. He would try and get into disputes or deceive the sellers. Wherever he went, he only saw faults. Anyway, one day we had to go to the market to Kushinaga to do our shopping. And normally we just go buy our things and come back. Takes an hour and a half. But for him, he was there 3 hours because he had to haggle over every little thing, get into disputes with the sellers. And he thought, I'll buy some old rice because he was a bit of a miser. He was a good cook, but he was a miser. So he bought this old rice and he thought, right, today we won't go to the restaurant. I'll cook some food. So he went to cook the food and the rice had all these bugs in it that he'd bought. So you have to be careful because if you only see faults in the result, you can miss faults. 그거는 여기 차대 삼다나 야부도 알아. 윤댕 차대 삼다나. 아니 윤대 통구로 하고. Yeah, if our minds can go into seeing the positives, the good qualities, then that's what we'll get. 다 제가 두세네 네 곰자야 곰자자자인도다 당보 예 지금 락바락바락바도 시바로 다지 디네네 다 시네도 시네 톱스도 삼바베 템보 쇼지 추저 직 대화 다 르대화 심 대외 심베 거네 베 융달레 추저 시가 독드인데데 만달라 니마숨 시가 다와징이 숨는데 셈제직과 대투고요라 근데 셈제직과 대나 파바저버질 믹지 대스나 현다 로춘이 제스메다 디네걸 되자시나 콘동가제 타도 semba 마지와 도서제 요마로 안 딜라다 시바시지 용구요라데 다디 고된 다워지 요하다디 고된 다워지 디네가 스토구요로 어디 다지 직된베 랑기 녀모 방주시 다 최단 최직 제나 그 직된베 랑세레 디 냠네 친이디 힌두나라 숙첨부여러 와 신에 힌두나라 디 숙첨부시라여래 낭바나라다 숙첨부시다 예 도그레다 디 도그레 디네 만도나 도사요 말해 당고 디네 도그레 디네 만도에 도사요 말다 야 락파 디네 도그레 And so meditating then initially to pacify the grosser levels of the wood, disturbing emotions, and then cultivating shamatha, calm abiding, so the mind is very stable, that the body and mind are serviceable, pliable. There is a bliss. Least case when you accomplish it. Of course, you can just stay at will 4, 5, 6 hours, and then sometimes up to months, single-pointedly on your chosen object of observation. Here, the concentration is so focused, the body is almost, well forgotten. There is no chance, no opportunity
for the desires, the attachments, these thoughts to even come in. It is like a true cessation in that the jigtengi, the worldly level of these gross conceptions have been pacified. So this is like a mundane karma abiding. It's common in the Hindu yogis' practice, but also Buddhists also have to traverse through that mode as well. 내가 준주다 예세 좀 하고 있대 시벌라 준주나 아니 ည 가자 신의 러든 매 강동지 ည모 넘버 좀 받치지네 통마 신의 제 자서와 신의 러든 매 강동지 있으마 신의 톱 대간의 강동체 대간의 ည모 방고 요레스 제로 인자 인자 당부 신의 공고레스 제가 선바 덴보 소고레스 선바 덴보 소고레스 선바 덴보 간에 안 따제체 ည모 간에 지기도 따위나 ည모 매우서도 그래서 어디 라무 프로당 림바디 세고 싶지 송요 그래서 As Shantideva clearly states in the Guide to the Bodhisattva's Practices, cultivate shamatha with vipassana as its support, and in doing so, vanquish the afflictions. Therefore, at the outset, cultivate calm abiding, shamatha. Here, one needs to cultivate a stable mind to first have the countermeasure or stability to see how the afflictions come about and to set out to abandon them. This is a clear step-by-step method. 제가 다 되네 ည모게 다 자와 사변의 제와 방주지 셰거를 Yeah. 배낭하면서 한다 매도당 신당 도줄라 네 다 그래서 신주의 제식으로 배배식래나 그래서 인질의 프리닝이 지라고도 Yeah. 이 제스나는 로제마 망을 끼기도 알아 프리닝 디 지야 김진거랑 로제마 망 딜레 야가 지다 망을 끼야시 지기도 일단 안저 로 아니 내가 그다 즉 삼바지오면은 셰닝가 도야 삼바지오면은 찬통이야 아니 즉 드라우스사야 아니 니미사야 아니 되네 즉 가서그랬다 딜레데스 야가라고도 있나 아니 단다 지 가야면 요 범접돼 인상 저를 쇼타기도 범접수도 배 제로가는 데든 요시도 어디서 그러던데 아니 다 인상 검담은 뉴 에이지 검라고 담는 도와 뭐도서 다 프닝 제어 지고라고 디 셈디 검디 잡사회 제들라 셈 축처를 다시 축처를 되다 다시 경험처를 되다 어딘데 아니 단다 디 신에디 다나래 내가 매스르미시 소토야 말에 신에디에다 내가 그 시스템 문주지 매스르미시게 다도 소토야 말에 다 싸워제스나나 싸워드니 싸고 잡스나나 백 까메만세 양자제면도 어떤 유몽게 싸워드 제주디 다 디가는 남바산제베 투무 많이 받다 데 셰기어 유몽 싸워 유몽 그 싸워드 제어 배나 먼저 신기 싸워야 고스나나 아니 신기 남산 감도 그래 감니 감에 예신이 싸워드 인구요 레스로 So then it is with the mental afflictions that the roots and seeds need to be taken out. You know, the example we have is for us, it's just like pruning a flower. So, you know, sometimes when you prune a plant or a flower, you do it so that it grows better the next time.
And to an extent, that's a little bit like us. We go after these temporal measures to get rid of our problems. Music, alcohol, drugs, perhaps a little bit better. For some people, meditating on like nothing, no thought, or there are these sometimes new age types of meditation. But these are a little akin to pruning. And there's a danger here that the mind can get more false. And you could say calm abiding is the fact that you're only temporarily abandoning these gross thoughts. You haven't cut them at the root. But what's important, secondly, is that you take out the root so it can't come back, isn't it? This is uncommon. This is unique to the Buddhist approach, that you take out the roots completely of the plant so it dries up and it can be no more. It doesn't come back. This is the definition of cessation. This is true cessation. 다 이제 간대래 라비인데 네 먼저 나란저 단다지 따셈나 마지바다 동해다 남자다 뭐지 용되게 열어 어디 가네 용도 따더라 대야 되는 마 sem나 마지바 쉬비지도 있다 가네 중도 다들 아니 야면은 되자 단대로 봐 야면은 컨트롤 지대래 야면은 차도 지대래 야면은 댄싱 야면은 다 딩상 지속 눈슈 페프샤서라 야 여래 야면은 아니 직소설다 란진지로 야 알아 란진지디다 슈크치라가 요대거든 란진지게 동해 용어데 사무다니 배진 이 낭배 한 사과데 티진게 최시 냠내 진임이 쉬지 란진지게 동해 용 서르사도 게지세니 뉴뉴시라레 야 란진지 랑 제버쯤바 랑 개심부레스인데 개심부터 딩딩게 시행게 랑 개심부르다스다 로저 체니 내가 제오레스티니 결혼베 메지디 세라지 고레스다 결혼 고레스 차다 결혼 좀 그랬다 뭐 결혼 요레스다 미신달 메우지 결혼 요레스 라빈데다 네 베데 야지 진디로 쉬지 서제 수수 찍고면시 전물리데나라 수수 찍고면시 메우스를 서제라 안데 저도 아니 직배 진지디랑 진지디 왕게 아니 다 단다 직 전물링 체세게 머루게 돼 란진지 게 제가 찍고 게 그랬을 때다 될 거라서 전다서 뭐 거버스 총이네라로 총 먼저 총디 게 미신다 총 냠나 디그리스다 먼저 게 그랬어 아니 남미지 나라이네 게게 다 차시디 에리아디 조레스 저나데 용마르스 게디 키워스다 내가 도스 다데 상단데 란진지 동에서 와디 상단이 뉴뉴 십저바 그거라니 진지 그거군이 고스도 라니 진지체는 그거군이 공용을 다데 되자네요 컨트롤에 란도 타도 드들레 용어데 상무단다 먼저 하고래 란진지레 용어데 상무단데 제 칼레하고 요다로 So when the mind is in a state of worry or upset, it's good to, or suffers, it's good to be able to trace what's the source of it. How did it come about? We can often recognize the sources: desires, attachment, ill will, jealousy, competitiveness. These days in society, peer pressure. And self-interest becomes strong, self-cherishing. Here, perhaps except for within the Mahayana vehicle, the recognition of self-cherishing being behind suffering, so little people recognize that. Why? Because even in schools and so forth, there's a prevalent attitude, oh, I'm the most important one, or I need to study to be the best, such that you could come to think that you're like the best in the world, or the only one in the world. And when such attitudes come, then countries can fight,
because one thinks collectively my country is best, or my business is best, I get the profit. If they fail, it's okay. Or even in the family situation, thinking oneself is best. So here, this recognition of self-cherishing being the door, is very difficult to recognize. Pena ranjinji samdana loneliness le pe jogoyore. Pena ngaranzu dina dana nge samdana anga khechu mu shuchin sirwa. An dina la kishi ngara chigo yis. Ro kishi ngara chigo yin. Nga khechu mu shore la na. Ngara chigo mi shi menjo so ro. Yeah. Su chigo mi shi ha menjo ji pe kugyore ji le lip sa sang ro. 되게 수수 믹스에디 이거는 양외스이나 아니 가면시 메디어스로 찾아서 니는 강보되는 거라 에 지난주 상을 심나네 별라 찾아서 야. 아 계시래 아 공부 좋아요 나 배워 아직 쉬어진 삼사를 질레디 메다스요 디메베체로 먼저 상을 미지고래서 먼저 상을 미지고래서 먼저 상을 대화되는 지고 라인데 먼저서 라인데 나단 되어야니다. 그치 가서 그래. 티코라마 혈류를 주어라. 티코라마 시장 버려지도 만져서 직 정말 직관이 있어야 상례인데 티게 시장 뭐 암절로 코디 직장 뭐 상무단에 뭐 상무권을 회시지를 차려와 직 법원남도 용을 돼요. 아 찍고 인사도 틱 그러나 직도 상무를 해줘. 직고랑 장무를 해다 줘서 안 되게 롤리네스 자주 잘리고 있는 재상에 란지지 동에서 가서 란지지 롤리네스 속어야다 한다로 직불 하고 저거는 되게다 아니지 낭밀라 더 마치 촉볼라 더 마치 파마비자 더 마치 아니 내가 레롤라 더 마치 아니 강해지 되도록 와신이 말하시 되게요로 아니 되네 타야야 두두 ranshigyansa zang leya de tene le gozuksa tene be ta nyo be shivuji le saro jina da nganzo thangbo be thaba tharungbo thaba de mashena tanne gab ki dungye tinde tharya samno tu tana en tene ya rotugura ro dishi go da It's often out of the strong self-interest that the notion of loneliness comes. The thought, I'm important, I'm a Geshe, I'm the most important one, I'm special, I'm Tibetan, I'm from such and such a monastery, such that I become so hardened, you lose your sense of self. But if, conversely, you just have the thought, we are all human, we're all sane, we're all human, we all want happiness, just even saying the words softens it. Just those words makes the mind relax. How we're connected with each other, less thinking about I. The notion that I'm important, I'm alone, that can lead to loneliness. And in some cases, it can lead to, the self-cherishing means that you don't connect with your family members or your friends or your colleagues. In some cases, it gets so hardened, people take their own lives, it gets close to that. So rather than thinking about the liberated state initially, better to work with the temporal suffering at hand, to recognize it and reduce it. 난다 언제디 자제가는 온라인에 가셔요래로 저도 나도 스타디 아니 가셔가 길을 더워요래로 아니 내가 저번에 발레도 치우지 라고더라. 내가 저번에 가서 잡사서 하다. 내가 세대 갈래 열다. 로. 갈래 매 내가 열 말해. 네 내가 들래 갈래 열. 저런데 가지고 이제 저러세. 갈래 열 들래 내가 오케이 열 말해. 계속 길래가 해. 들래로 열 말해. 내가 저런 셴 뒤라. 나대 연구하면도 안 돼. 로야. 야. 저때 건도 열 다닌자데 또 하시지. 마술라 저치기도 예
Geshe Raya which two is my Nimdo Lapshan Ratro. 지상 배외기 치쿠라는 내 가스기도 생이 칙대야고요. 그래 그저지 가서도 갈래 가는 거를 내 가스라야. 내 가서네. 디틱디 민대하고 싶다더라. Andra. 내가 내 사나 갈래 가는 거를. 갈래 들래 담면데 수고 갈래 가그래 셈 갈래 가그래. 아니 미 춘중 체형 거를 요 낭미 땅용 거래 자그래 자용 거래 다음에 여러 내가 이제 보시 탄산단에 야고 용거 말을 산산 내가 내려 야고 산산라 야 내가 지세 로글에서 야고 야고 산산라 내가 지세 강바 야고 천산 딕서지로 권유 두고는 저나 더 신내야 도샤스라 대진도 더 되냐고 말해. For those that sometimes listening online, there have been questions about having difficulties with a job and wanting to change job. Well, actually, in general, work is not easy. You know, when you do work, there's going to be problems. And even my job here is not easy. If you think it's easy, you can come and do it. So you might think, that Tibetan monkey's got it easy, but the Tibetan word le ka, difficult action or difficult activity, it's like that. Whatever actions one does, somehow one gets into difficulties. There's problems with families when you go to work. You get into disagreements with colleagues, maybe with the boss. Maybe there's problems with the electricity or what the machinery you're working with, problems in the office. If you really want to be free from all of it, go to a Pure Land. In the Pure Land, you'll find it free from problems. Yeah, the Pure Land. Yeah. Okay, so let's say the Pure Land is not quite Buddha's place, but it's not samsara either. It's just like a resting place between. We need a place to go. We need a place to rest. You guys are saying, oh, it's so difficult in samsara. Well, there's a place. Yeah. 다신을 돼야게 주들을 명람자야 단 겨와니래도 아니 딩이딩도 기도야지 숨 열어줘. 야. 겨와 딱 전부 소이나 다신도 거래. 명람 대전제에 명람스는 명람제냐 대. 시 대화제를 제에 명람제 재미식 좀 쇼도. 재미 내가 제에 부세그래 부사그래 밀어 투저 땅그래 구마구그래 밀어 나 melhor ser tarde da tem melhor que ser tarde da coisa de hoje no dia melhor haja de pede meze kona de hoje no dia melhor So one wants to go to the Pure Land, one has to make strong prayers, aspirations, create a lot of virtue, and have concentration, have like a single-pointedness. That is a very common practice with Chinese practitioners, even though in their life they might do things like kill lots of insects and get into disputes. Often you find that they just spend the whole life praying to go to the Pure Land. Yeah, well, whatever is the stronger karma is the result. Tene manazu ji nga ji didu khang kharche bina deja tiende nga del ka do se kondo tiende nga del ka men de se angwaji kama ge par de nga se lig do ro mo dinde ge nga gi tinjundi ta tangbo dinde nga de ni ta midago yimba hago ro tangbo ta go yimen sanama dam she nga de midago res ko jugo du do so 대상단에 야고요. 두조디. 근데 제로 뭐지게 공부를 했나라.
당다 다 담에 되는 파병들 가제 다 마가 당무 마신 콩라 아니 때내다 왜다 된중게 다디 때나 바고다로 다디 내가 좀 쉬어래도 얘기. 공부하시느라 당보디 때내다 왜다디 때나 파브라 치수까지 다체 대동에 동이 담아들 때는 바병도 최선을 다시 먼저 나들 거기도 나들 거면도 신이 나디 미다고 그래서 티상노야고 다네요 미다고 주어dunyeres 와 주어 가리 두고달라디 유단 진단 해봐 규진직 태베도 주어도 되기도 금전지 상로 단지 금전지 상로 단지 셈나네 수수 셈이 상로 단지 녀와녀와지 소고요 레스티로와 There is a mind that is kind of going, I don't like, I like this, I don't like that. Before even there are those thoughts, it is good to examine this I. What is this I? Doing that, I like, I don't like. And, think on the nature of that I, that it is impermanent. Do not reflect that it is permanent. That I is undergoing momentary change. Here, we're talking about the nominal I, or the way of establishing through dependent arising the valid I. So this is very important. Lama Tsongkhapa talked about the importance of, before even setting, when setting out to realize non-self, selfness of persons, before even settling on the object of negation, understanding the nominal I, how it validly functions in the world by being dependent arising. So that's important. And here one thinks, okay, so that I is impermanent. It is a product of causes and conditions. That's why it's impermanent. And then one does a reasoning like this and comes to one's own conclusion. Let's say definitive assertion. 제단데 베나 심나라 텐제 나미다 거래 텐데나 디펜토 말이야. Yeah. 베나 먼저 디 포버디 조제강라 요 말했을라. Yeah. 아니 미좀제와 미좀제 조제강라 포요 말에 되나 디펜토 말아. 아래. 다 따용제와 아니 따용나 근데 다 조제디강라 포면도스 통도다. 심나라 세부슈 차로다. 디섬단다 디땅으로 메시 하셔 검잡제 심난 남미다 그랬어. 좀 내대기스기도 남미다고 임바시샤로 되나 이 편제 도마로 디 검자단 디게 편도 망고지 검는데 잡되기도 너다 말아 배기우이 있으라 디로간 데데스 안다 다요 말레스 다다고요 말레스 다다고요 말레스 다요 말레스 상모동 반이래 레고스를 상다는데 어디 저 포버티 가면 저도 요 말에 셈나네 상담받아 지고 제가디 망보지 등산 곰든데 잡되기도 대세 망보지 든데 잡되기도 대세 자니 대세 잡나 아니 녀게게 녀 공게도 곰든데다 람록벌 티세 투스티로 거라 하셔서 다디 통고어 배우면서 통제로 저제가 봐 배는 가서 되도 구글 맵도 와 미지게 딸 저는 라도 가는 구글 맵로 아저한테 내가 데려 코셔지 모르다 선인 로레스라라 다디 로레 다 산이 되네 모드 로 바는 측도데 구글 맵 디야다 텔믹제 마데체 로셔다 측도도 고 코셔지 말려지 거의 사실 나던데 레로다 웨스트 코스트 레셔다고 로 그러면도 레셔다 그래서 그 구글 맵 따사서는 그 가는 로그라다 로니드 수수 로그라 로는 지메메 코치질레나 수수레고라 어디 니 로단디 남고산제에
Langadi Tumbe Tunsha, the Doni Susuri, Susu Santanje, Junction Udigan, Doyere, the Samudanje, Semnala, Semnala, Toa Levage, go with the Handa. Watch Levage. Dimena, Madota, you move on to a jail, Mata, doing you moving on to come this year, so. But you know, just thinking with the mind, I'm impermanent, just thinking that has no benefit. It's like closing the eyes and thinking, oh, there's no cup on this table. But if, you know, let's say if you opened your eyes and you actually see there's no cup on the table, you know, one wouldn't want to just think, oh, I'm impermanent because Buddha said so, and leave it at that. It would not be enough, or I'm just happy, or everything's impermanent, you know, everything's suffering, da 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 da. That would be like closing your eyes and saying there's no cup on the table, without actually seeing through your experience the lack of cup on the table. But somehow these days, people teach methods like this, and there's a danger of leading others down like a mistaken path. What's important is that one sees directly for oneself through experience. Like if you set out with a Google map to take you to Christchurch, you have to follow. If you don't follow, but you put it on, then you just could end up anywhere like on the West Coast. Similarly, Buddha set forth a particular path, but one has to go down that path oneself with one's experience, and you have to kind of get a feeling for it or yearn for it. If not, then there's no way to get rid of one's afflictions. Oh yeah, that is shower. Yeah, we stopped today's lesson. Sure. Any questions? There's something on this page that I think is wrong there. Could you please check the visual? Okay, what is it? Page number 6, the end of the lines and form. Judgment. The middle of the consciousness. Yeah, got it. Yep. It says, the middle of the consciousness is an individual rather than secondary by the mind. Yeah, that's all. It's phenomenon. It should be phenomenon. It's a mistake. Okay. Kodakishla Sims. That's right. Sim Chungin over chick to Sini over chick to some. Igi Shepiki Sini. This is chat. This is jail or the Nanzo. Thomas Taji, Jimmy Jet, the Tawa the Dama, Tawa the meditation. All right, so we should kind of check the charts, make sure they're on point, and the ones that are not, we can burn them or change the ones that are mistaken and burn the ones that are. Yeah. You have a question. Yeah, my question is relating to the exam questions. The Four Noble Truths, each truth has 4 attributes or characteristics. So the questions here say, what are the divisions and how many characteristics Yes. each truth have? So what are the divisions? Yeah. As opposed to characteristics? Yeah. Dembashin ang layawa tang nampat midrawani or what? Yawa tang nampat. Pena numbers na pena dunga demba ina mida dunga tonga dame de ko kejero. Yeah. Yeah. Ne yewala na ani dunga demba la noji jigden da ju isemji ni do. Yeah. Oh dear. Yeah. So, for example, with true sufferings, the 4 aspects or attributes are impermanence, suffering, emptiness, and selflessness. But the 2 divisions of true sufferings are like what is it? The vessel-like world and the content-like sentient beings. The world and the beings in it. They're both examples of true sufferings. They're examples, but are they divisions? Yeah, that's the twofold division, correct. World and contents. No, the world and the beings within the world. Oh yeah, and beings. And so what about cessa or like
origin then? What are the divisions? Into really love you. 아, Kunjung. 요래 군중래 주 군중라 비진데 코체저와. Yeah. 아니 Yawa. 군중 덴발라 레주 군중 덴마 뉴모 군중 덴베 여니도. Yeah. Again, with the two origins, there's cause, origin, strong production, and condition, which are the aspects. And then the twofold division is true origins of karma and true origins of disturbing emotions. Oh, these were clearly given in class. 그래서 팀은 망고시에서. Kishla gave them many times. Oh, yeah, I know. They said these are the two divisions as like, Oh. origin, part of the characteristics. 나 여러 팀은 망고라라. Oh, so many times it was given, Geshe said. Yeah, but not in this, it's all about language. You should have said. Okay, I'll take that one. Okay, I don't know. I'll take that. Could you please tell us what are the divisions of true path? Len so much in the goyo. 아, Really let in the lobby. And the division Yeah. of true cessation. 저 We 디리 know the characteristics. 디리 동해 때마다 고주되면 시에서 제메 람데다 고데 Yeah, enough to do the first two today. Next class we'll do the latter two. It wouldn't take long to do the divisions of true cessation. 고데들라 단다 디 지주 고데들라 야만 고요래. 제메 Yeah, we'll do true cessations next class because that should be done a bit thoroughly. 텔라 고데데 야만 고요래. So, Juma Chende did it. 아, Zida Juma Chende. 이게 그 시에라. 이게 제가 그 고데 야와디 매드 럽 아니 매드 규제 아니라다. 나야. 야, 그래. Oh yeah. That is yeah. Page 31 for the short mandala. Oh no san dembe dreaming sans Page 33. Due to the merit of these virtuous acts, Yeah, I what the- quickly change state of order and lead all living beings without exception into that enlightened spirit. May the supreme jewel body Chido that is not arisen and rise and grow. And may the which has arisen not diminish but increase. Whatever slight positive results I may have created by paying homage, offering and acknowledging my faults, rejoicing and rejoicing that the Lord stay and teach. I now dedicate all this to full awakening. I dedicate all these roots of virtue with the dedication of grace and bliss. By the victorious ones of song, that I might form and God's mistakes. May the King of Dharma fulfill his way of Dharma practice flourish. May the owners of all schools be place of love, and all producers serve within the wish granting, which will put in joy, the source of everything will benefit. 참 And outside speech. My Lord, help me be spontaneous. Savor the snowland teachings and transmigrated beings. Which extremely clear the path of the unification of compassion. To the lowest solar attends and guides so I beseech. My holy wishes be spontaneous and fulfilled. Hold the subdued moral way, reserve the bountiful bearer of all, sustaining, preserving, and bearing on Janat's victorious doctrine, who mercifully accomplished magnificent prayers honoring the individuals. Say, your disciples, please swiftly return, for a line in the two accumulations of myself and others in the 3 times. May the teachings of the conqueror, Lord Chandrakirti, blaze for a long time. And prayer for Lord.
fearless teacher and assembly of the children, victorious ones, extravagant and fatigues, victorious one thing, father and sons, along to the lineage marches. All the objects and refuge of infinite lands, wait to bestow the virtue and goodness of accomplishing this prayer here and now. Holding and spreading the morning precious and complete teachings through explanation and practice, you wore the armor of patience that is never discouraged, incomparable venerable Guru, to you I make request. While striving single-pointedly for the sake of victorious one's teachings, the sole gateway to eternal benefit and happiness emerged, and for all mother living beings who suddenly depart for peace, what a great loss. Nevertheless, through the undeceiving truth of the blessings of the ocean of the three jewels, and the great waves of fortitude of the children of victorious ones, may the smile of the reincarnations swiftly lead to a glory of fortune. Okay, good night. Oh, Do the Jema, Sada, did I your? There is a class next Monday. Monday night.